Last session lo manam numpy gurinchi start chesamu, and we have discussed some of the points regarding the numpy, right? So we have seen all these things, right? So where we have left multi-dimensional array nunchi kuda we have seen like how to get the submatrix of the multi-dimensional array, if I am not wrong, right? So idantha manam discuss chesindi idantha. Hope you have remembered it. Right. Now, let's have a look at the operations of the array, right? So in NumPy, we are having a different uh, operations that we can do on the arrays itself, right? So here, if you see, this is an array. I'm creating an array over here, right? And here we are having okay, array one is not defined. Array two is there. Array one, let me define the array one somewhere here. ఇక్కడ నుంచి అరే వన్ ఎక్కడ తీసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we need to, yeah, here we got the array 1 and array 2, right? Great. Now you can see we can do the multiplication operation, we can do the addition operation, we can do the addition operation, we can do the power operation on the same dimension of arrays. That it will do the element wise multiplication, element wise division, and element wise power operation, right? అలాగే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ numpy we are having some specific functions, అంటే trigonometric functions అవ్వచ్చు, logarithmic functions అవ్వచ్చు, right? So whenever it requires anything, like if you want to apply any kind of trigonometric function, yes, you can apply. If you want to apply any logarithmic function, yes, you can apply. So exponential functions are also available in the numpy, right? So just it's a kind of calling the function np dot sign and just pass the array over here. It will be a sign of the respective array, right? np dot log and pass that array. It is a log is nothing but base e, it is base 10 and base 2, something like that. So here is a natural log, base 10 log and base 2 log, something like this, right? Alage, by using numpy we can create the sum of the arrays very easily, right? So like if I want some array of zeros, or if I want some array of ones, if I want some array of some values, yes, I can easily get it, right? Here you can see 0 of 7, right? Zeros of 7, and it will create the 0 of 7 dimension, right? Like 1. And I hope you are getting my point what I'm saying. So it will create 2, 3, 4, 5, 6. ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది. వన్స్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? And arrange is a function that we already know. It will be starting from 5 to 15 minus 1, 15. 5 నుంచి 15 వరకు values వస్తాయి, right? So and coming to these arrange, it will start from 0 to 10 with the step 2, right? And 2 plus 2, that is 0 plus 2, 2, 4, right? And 6, 8, and 10. Till 10 we will be getting something like this, right? And the step here is 2.5. Yes, we can have the odd number stuff also, right? That is decimal step also, right? So all these are trivial. Just you can run the code and you can get it, right? So let me run this. You will be getting all these over here. And alage we can create the matrices also, right? By using 0. Here we are passing the dimension, right? Here I am passing only the vector. But if I pass the dimension, right, it will create the dimension of 3 rows and 4 columns of the zeros. Alage once code. Alage we can create the identity matrix also, right? E by E and the identity matrix of dimension 2 and dimension 4. Right. So yes, these things that we can do. And yeah, we can do some mathematical operations, mathematical like addition, subtraction, multiplication. All these are trivial again. ఇవన్నీ మీరు చూడొచ్చు. Now yes, it is a new concept, array broadcasting, right?
array broadcasting అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్. Here we are having a matrix of shape. What is the shape of this matrix? 3 cross 4 is the shape of this matrix. ARR2 shape it. Alage what is the array of 4? It is just a vector of 4. Right. Then can I do the array 2 plus array 4? Can I do the array 2 plus array 4? దీని షేప్ వచ్చేసి 3, 4. దీని షేప్ వచ్చేసి only 4 that you can see over here. Now can I do the array 2? ARR2 plus ARR4. ఇది నేను చెయ్యొచ్చా? Will you please tell me when can we perform the array addition or matrix addition? Array addition అయినా సరే matrix addition అయినా సరే ఎప్పుడు చేయగలము? When can we do that? సేమ్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు దట్ మీన్స్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది బోత్ అరేస్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఒక అరే యొక్క డైమెన్షన్ నాకు 3,4 ఉంటే ఇంకో అరే కూడా నాకు 3,4 ఉంటే మాత్రమే then only I can do the addition of the arrays or the matrices, right? Otherwise I can't do. But here there is a one concept called broadcasting, right? ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది బ్రాడ్కాస్టింగ్ అని చెప్పేసి. It will do that broadcasting by itself. Let's see. As you told, we can't do these operation, right? మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ array addition అనేది జరగకూడదు. But if I run this, I got the output without any problem. What is happened here? Here the array broadcasting is dead, right? Array broadcasting ante meaning ఏంటండి? So what will happen? As it is a dimension of 3, 4, right? ఇక్కడ మనకి dimension of 4, right? Here it is having the 4, right? So what it will do? It will, when I try to add the these two matrices, right, of 3, 4 to 4, 1, it will broadcast. It will create as a same size of the previous matrix, right? The other matrix. That means it will be adding this row by one first row, then it will be added by the second row, then it will be added by the third row. It will broadcast and we'll be getting this output that you can see 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 6 plus 3 9, and 7 plus 4 11. And coming to the next one, 4 plus 5 9, 5 plus 6 11, 6 plus 7 13, 7 plus 8 15. Right? Hope you are getting my point. So ee rakanga em jarugundante it will create its own duplicate rows 4 5 6 7, 4 5 6 7, and it will be added with the respective matrix. It is what we call the array broadcasting. Array broadcasting అంటారు దీన్ని, right? So it is there in the NumPy, right? This concept is there in the NumPy, but there is a one catch here. Now you can see, I hope it is clear as of now. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీ అందరికి? I hope the broadcasting is clear to everyone. Am I clear? Please do respond. Hello. Vinay Kumar, any doubt here? Vinay Kumar, అర్థమైందా? విన్నారా? అర్థమైందా? Or shall I repeat again? Yes sir, ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. Definitely, please. వినండి ఒకసారి. Here you can see that. Will you please tell me when can we do the addition of two matrices? Suppose ఒక matrix ఇక్కడ matrix వచ్చేసి 3, 4 shape అంతే కదా? ఈ array 2 యొక్క shape ఎంత అంటే 3, 4. ఈ array 4 యొక్క shape ఎంత? Only it is having a vector of 4 values. It is a vector of 4 values. జనరల్ గా matrix addition అనేది ఎలా జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరుగుతుంది? When can we perform the matrix addition?
the matrices should be of having the same size, right? అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ 1 వచ్చేసి దీని సైజ్ 2,5 అయితే ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ కూడా నాకు 2,5 అయితే దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ పెర్ఫార్మ్ మ్యాట్రిక్స్ 1 ప్లస్ మ్యాట్రిక్స్ 2. దిస్ ఈస్ వాట్ ద జనరల్ క్లాస్ రూమ్. This is what the general classroom like general algebra, right? ఒక్కసారి లైన్ లో ఉండండి, జస్ట్ ఎ మినిట్. యా సారీ, ఐ హోప్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్, రైట్? నేను మాటలు వినిపిస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఒకసారి చెప్పండి. ఎస్, రైట్. యా, సో వేర్ వి ఆర్, like I'm like, yeah, can we do the addition of matrices? Yeah, if whenever we are having the same dimension of the matrices, then only we can do. This is what the theory we are having, right? But when it comes to the numpy, here we are having the size of the matrix is 3,4. ఇక్కడ చూస్తే it is just a vector of 4. Even though we performed the addition of matrix properly, successful గా మనం చేసేసాం. ఎలా చేసాము అంటే there is a concept called this. There is a concept called array broadcasting. Could you say that? There is a concept called array broadcasting. So array broadcasting engine supports the array allowing the arithmetic operations between the two arrays with the different number of dimensions. But
that is compatible shapes, right? So different dimensions ఉన్నా సరే మనకి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎడిషన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇంటర్నల్లీ అంటే ఇక్కడ తీసుకున్న ఈ వెక్టార్ ఏదైతే ఉందో ఈ వెక్టార్ ఫస్ట్ రో తోటి అలాగే సెకండ్ రో తోటి థర్డ్ రో తోటి ఎడిషన్ అవుతుంది. ఎడిషన్ అయ్యి విల్ బి గెటింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఎరే బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇస్. అంటే బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఉన్నదే మళ్ళీ మనకి బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతూ వస్తుంది అన్నమాట. సేమ్ రో మనకి బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతూ వస్తుంది. క్లాస్ మెహన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతూ వస్తుంది. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అర్థమైందా? అడిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ ఎవరు అడిగారు? సమ్మన్ ఆస్క్డ్ మీ. అర్థమైందా? రైట్, గ్రేట్. సో యా, let me move ahead. Now again, now we are taking one more array here. Like you can see, what is the shape of this? The shape of this is 2, 1, 2. That's it. It is a vector of 2 values, only 2. Now can I do these addition of these 2? No, I can't do. Why? Because it will throw the error. ఎందుకంటే ఎరే 2 నాకు ఎంత సైజు 3, 4 అంటే ఇక్కడ నాకు వెక్టార్ ఆఫ్ 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే కాలమ్ వాల్యూస్ ఏంటి 4, రైట్? బట్ ఇక్కడ నాకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? వెక్టార్ ఆఫ్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్, రైట్? సో వెన్ ఇట్ కమ్ టు ది బ్రాడ్కాస్ట్, ఈ 2 వాల్యూస్ వరకు అయితే ఓకే, రిమైనింగ్ 2 వాల్యూస్ కి ఇక్కడ నాకు వాల్యూస్ లేవు. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో ఇట్ విల్ త్రో ది ఎర్రర్. హియర్ యూ కెన్ సీ could not broadcast together with the shape of 3, 4 and 2. Right. When I am doing the broadcast, ఇక్కడ కాలమ్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో నా వెక్టార్ సైజ్ కూడా సింగిల్ వెక్టార్ సైజ్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ డూ ది ఎరే బ్రాడ్కాస్టింగ్. అదర్వైజ్ ఐ కెనాట్ డూ ది ఎరే బ్రాడ్కాస్టింగ్, రైట్? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? Now array comparison, again the same thing. Array comparison, yes we can do. ఒక array తోటి ఇంకో array తో మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ మనకు తెలుసు కదా, ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 arrays we are having, right? These are the 2 arrays. If I do the array comparison, it will give the right like true or false kind of matrix, right? So Boolean matrix that we'll be getting, that you can see Boolean matrix like true, false, equal to 1 is equal to 2, so it is false. 2 is equal to 2, so it is true. Something like this, right? It is very trivial that you can see, right? And yes, aggregation statistics, it is also very important when it comes to the data analysis and all, right? NumPy లో మనకి array statistics అవన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో అదేంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ సీ, I hope we know about the mean, standard deviation, median and all, right? So if you are having an array, మనకి array ఉందనుకోండి, yes, by using NumPy, if I want to add all the elements in the array, we are having some method to get the mean of these, we are having mean method. To get the median of this, we are having median method. To get the standard deviation of it, yes, we are having the STD method and the variance for that method, right? So directly methods అన్ని హ్యాండీగా మనకు ఉన్నాయి NumPyలో. సో we no need to write it again, మళ్ళీ మనం ఎక్కువ హార్డ్ కోటెడ్ కోడ్ అయితే రాయాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్ గా ఈ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యూస్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ ది మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో, right? Here you can see all these values. And yes, lot of methods are available, friends. NumPy లో మనకి చాలా ఉన్నాయి. It is very difficult to cover everything, right? మనం ఇప్పుడైతే లైక్ ఎప్పుడు కూడా సెక్షన్స్ లో no one is going to cover all the methods of NumPy and all, right? So here I am giving you the flavor of NumPy, right? So what you can do, you can go to the any like whenever it require, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. మేబీ మీరు చేసే ప్రాసెస్ లో మీకు ఏమైనా అవసరం వచ్చిందనుకోండి, మేబీ యూ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్, బట్ యూ కెన్ గో టు ది ఇంటర్నెట్ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, మీకు తెలియకపోయినా సరే ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ లైక్ ట్రాన్స్పోజ్, దట్ యూ కెన్ సీ. ఆ ట్రాన్స్పోజ్ మనకు తెలుసు కదా,
రోస్ కాలమ్స్ రోస్ కింద చేసేది ట్రాన్స్పోజ్. అలాగే పాలీ డిఐఆర్, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ నో అబౌట్ ది polynomial derivative. dir is nothing but the derivative, polynomial derivative. Here we are having method called poly dir pm, where is p is a polynomial and m is the order of the like order of the derivative. మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా, రైట్? సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ది derivative of the polynomial. ప్లీజ్ మాట్లాడుకున్నానండి. Yep. Right. So first, by using the poly 1D, let's create the polynomials. These are the polynomials that we are creating by using the poly 1D. Right. So these are the polynomials I have created. 2x square, 3x plus 4. Alagi the 4x power 4, 9x cube, 5x square, 4x plus 5. Right. These are the two polynomials I have created. Then I will be taking the derivative of these polynomials. Poly dir polynomial 1 with the order 1. దీని ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఏమైందండి, 4x plus 3 అవుతుంది, రైట్? దట్ యూ క్యాన్ వెరిఫై. ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇస్ 4x plus 1. అండ్ ఈ polynomial కి సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఐ హావ్ గివెన్ హియర్. దిస్ ఇస్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ యాజ్ 2. దట్ మీన్స్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. దట్ మీన్స్ ఒకసారి డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. సో విల్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ what is the derivative of it? Let me do this. First order derivative ఏమవుతుందండి, 16x cube plus 27x square plus 5x plus 4 అవుతుంది. సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అవుతుంది 16 into 3 3 48x square plus 54x plus 5. This is the second order derivative that we will be getting. Right, let's see, are we getting the same or not? Here you can see 48x square plus ఇక్కడ 10 వచ్చింది. 10 ఎందుకు వచ్చింది? I think we have missed something. Yeah, ఇక్కడ 5x square కదా. When I take the first order derivative, it should be the 10 here, 10x. కాబట్టి ఇక్కడ 10, నేను 5 మాత్రమే వేసాను. 5x square కాబట్టి 2 5s, 10x. Right, so yeah, you can see that 48x square 54x plus 10. Yep, right. This is what the polynomial and the intersection ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి that you can refer. Intersection అంటే ఏంటండి, కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని ఉన్నాయి అనుకోండి, yes we will be getting the intersection of the two arrays. ఏం లేకపోతే empty. ఇలాంటివి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. So we are not getting into the all these methods, but whenever it requires you any kind of method, you can refer to the documentation and you can use it. Here I have given some of the references like a GitHub link ఒకటి ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. అలాగే visual introduction to the NumPy and data representation, ఇది కూడా మీరు చూడొచ్చు. I will share these in the WhatsApp, in the GitHub link, so that you can get all these. So this is about the NumPy, right? So I hope the NumPy is clear to everyone. NumPy ఏదైతే ఉందో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, right? Let me stop my screen and I will open the another notebook for the pandas. Just a minute. I hope my screen is visible. Now we have completed the NumPy. Let's have a look at the pandas now. Right. So now let me just clear all the outputs, restart and clear all outputs so that we will not be getting any kind of output over here. No, why do we need the pandas again? Yes, pandas అనేది again it is a Python library, right, to work on the multi-dimensional data, something like this, right? And in this data there will be some kind of rows and columns, and every column will be having its own name. Prati column ku oka peru untundi, right? And these columns are, and some of the columns are numerical columns. అంటే ఏంటి న్యూమరికల్ కాలమ్స్ అంటే, ఇది మేబీ ఏజ్ అనే కాలం అవ్వచ్చు, దిస్ మైట్ బి ది హైట్ అనే కాలం అవ్వచ్చు,
కొన్ని కాలమ్స్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ కాలమ్స్, మేబీ లైక్ జెండర్ కాలమ్ అయి ఉండొచ్చు. జెండర్ కాలంలో ఏముంటాయండి, మెయిల్ ఫీమేల్, రైట్. మేబీ లొకేషన్ కాలమ్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్. లొకేషన్ లో మేబీ కాకినాడ, రామచంద్రాపురం, రైట్, మండపేట, ఈ రకంగా, రైట్. అంటే దెర్ ఈస్ ఎ డేటా విచ్ ఈస్ ఆఫ్ మల్టీ డైమెన్షనల్, and it is again the like like having the different types of values, right, heterogeneous type of values, right. కొన్ని న్యూమరికల్ అయ్యి అంటే కొన్ని మనకి టెక్స్ట్ డేటా కూడా ఉంటుంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే అలాంగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ with the like Python directly, right. Maybe Python maybe can handle the very less amount of data, but when it comes to the data analysis, we will be dealing with the huge amount of data with a dimension of maybe the 1,000 dimensions or 10,000 dimensions, right. And then the 1,000 by 10 అంటే 10,000 comma 10 అంటే, so it will be having the 10,000 rows and 10 columns, something like this, right. అంటే ఇలాంటి బిగ్ డేటాని మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం డేటా అనాలిసిస్. To handle such kind of data, definitely we need the the package called pandas here, right. And అలాగే ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వి ఆర్ showing here, these data might be in form of different files. .csv file అయి ఉండొచ్చు, excel files లో ఉండొచ్చు, right. excel files లో ఉండొచ్చు, json files లో ఉండొచ్చు. అంటే డేటా మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ లో ఉండొచ్చు. ఆ ఫైల్స్ లో ఉన్న డేటా నేను రీడ్ చేయాలి అంటే ఎస్, బై యూజింగ్ pandas I can read the data from the file easily, right. We will see how to do all this stuff. Okay, so now let's try to understand the basic building blocks of the pandas first. Then we move to how to handle the big data sets by using the pandas. Okay, let's see. దీనికన్నా ముందు, to deal with the pandas, what we need to check whether the pandas is installed or not. How to check? We need to open the anaconda prompt open చేసి, here you can check pip list and చూడండి, right. And if it will be listing list of all the libraries which are installed in the respective environment. And go to the pandas, PAQLND, then you can find pandas. Yeah, if the pandas is there, that means adi install ayyi unnattu, right. ఒకవేళ ఇది ఈ pandas అనే ప్యాకేజ్ ఇక్కడ లిస్ట్ అయ్యి లేదనుకోండి, then what you need to do, you need to type pip list pandas, right. So that, okay, pip list అని ఇచ్చాను నేను, pip install అని ఇవ్వాలి. Sorry, what we need to do, we need to type pip install pandas. This is what we need to type to install it. If it is already installed, it will be showing you that requirements already satisfied. ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ అయ్యలేకపోతే ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. So these are the ways to, this is a way to install the pandas, right. Now at my end, the pandas is installed. Now let's run the notebook, right. So here let's check what we need to do. We need to import pandas as PD, and we can look at the version of it like this. And here it is a version that my system is having, right. So pandas lo basic building blocks vachesi, we are having two basic building blocks in the pandas. One is a series, inkoti vachesi data frame, right. Series అనేది ఏంటి అంటే, it is a column, right. Whenever we are having a data, right, మనకి డేటా ఉందనుకోండి, డేటాలో సింగిల్ కాలం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సింగిల్ array ఆఫ్ వాల్యూస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిరీస్, రైట్.
we can create the series, right? Manam series ni create cheyochu, or maybe from the data we can get the series also. We can create it, and we can from the data we can get the series too, right? Let's see how to do that. And we talk about the data frame. దాని గురించి నేను చెప్తాను. Here I hope you are following me, right? I hope you are getting what I'm saying. Now here we are having a syntax for the series, right? From the data frame that you can see pd dot series. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, డేటాని, like let me we need to view the data, right? And we need to give the index. Data is a single, like it is a kind of a numerical array or anything, right? ఏదైనా ఒక array అవ్వచ్చు, text information అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. It is just a data, right? List of values ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. And the index, it is optional, right? Here you can see I am creating the series. Series లో s అనేది capital. Okay, pd dot series. Here I am passing some list of values. Or numpy array అయినా సరే నేను ఇవ్వచ్చు, లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని ఇవ్వచ్చు, రైట్? లెట్స్ see if I look at it. Here it is a series, right? So how can you say it is a series? Actually, when it comes to the pandas, right, everything it will provide in a form of series or the data frame. Along with that, it will provide the type of the respective series or the data frame. అంటే ఇక్కడ టైప్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? When we deal with the data frame, when we the single column will be the series. Single column అనేది ఏమవుతుంది, series అవుతుంది. And this column might be having some data type. అంటే నేను ఇప్పుడు జెండర్ అన్నాను అనుకోండి, జెండర్ అనేది ఏమవుతుంది, మెయిల్ ఫీమేల్, అంటే ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. అంటే పాండాస్ లో దీని టైప్ ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అవుతుంది. అలాగే నేను ఏజ్ అన్నాను అనుకోండి, ఏజ్ సిరీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒకేసారి ఎస్ అమ్మా ప్లీజ్ డోంట్ టాక్. అమ్మా త్రివేణి ప్లీజ్ డోంట్ టాక్. యా, సో హియర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దీస్ సిరీస్, ఏజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకి, 20, 30, 35 సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ ఏజ్ యొక్క లైక్ డేటా టైప్ ఏమవుతుంది, ఏజ్ యొక్క డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటిజర్, రైట్? అంటే ఒక సిరీస్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే, ఒక కాలం ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే, ఆ కాలం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటుగా దానికి సంబంధించిన టైప్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైప్ కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ జస్ట్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్, దట్స్ వై ఇక్కడ ఇవి రియల్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ చూపించి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూ ది రెస్పెక్టివ్ డేటా టైప్, రైట్? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో here it is, right? And you can create any and data dot values అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ వస్తాయి, రైట్? ఇండెక్సెస్ అంటే ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద ఇండిసెస్. నార్మల్ ఇండిసెస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 to n-1, అండ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ సింప్లీ లైక్ ఎరేలో మనం వాల్యూస్ ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తాం ఆ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఇండెక్స్ ఆల్సో. మన ఓన్ ఇండెక్స్ కూడా మనం ఎక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, right, for the respective value, instead of having the by default index. By default index ఏం వచ్చింది నాకు, 0 to n-1 3 వచ్చింది కదండి ఇక్కడ, 0 1 2 3. అలా కాకుండా నాకు కావాల్సిన ఇండెక్స్ నాకు కావాలి అనుకుంటే, yes I want something like abcd, yes we can have. Here you can have the index like abcd and we can access along with the index, right? Now when it comes to the data frame, చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ డైమెన్షనల్. అగైన్ డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటండి, సిరీస్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం,
data, this is what the data frame is. Data frame లో మనకి ఏముంటాయి, rows columns అన్ని కలిపి ఉంటాయి. It will be having the whole rows and columns, multi-dimensional information. ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో సింగిల్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో, this will be the series. I hope it is clear now. Right, this is the whole data frame. Data frame లో మనకి ఏముంటాయి, rows columns అన్ని ఉంటాయి. అందులో నాకు సింగిల్ కాలం అనేది ఏదైతే ఉందో, సింగిల్ కాలం విల్ బి ది సిరీస్. రైట్, సో లెట్స్ సి. అంటే ఈ డేటా ఫ్రేమ్ కి ఏం కావాలి, డేటా కావాలి. వి నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది డేటా అలాంగ్ విత్ ది ఇండిసెస్. అంటే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. అలాగే కాలమ్స్, అంటే ఈ కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫర్ ది డేటా ఫ్రేమ్ టు క్రియేట్ ది టేబుల్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలాంటి టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే let's see how are we going to do that. Here I am using a numpy matrix here, right? I'm creating the numpy random matrix of 5, 4, right? Here you can see if I run it, and if I pass this matrix to the data frame, it will be creating this as a table, right? ఇలాంటి టేబుల్ క్రియేట్ చేసింది డేటా ఫ్రేమ్. అంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్, అలాగే నేను కాలమ్ ఇండెక్స్లు, అలాగే రో ఇండెక్స్ నేను ఇవ్వలేదు. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి 0 to n-1. అలా కాకుండా if I am giving the row label something like this and the column label something like this, then it will be, this is the data frame that you can see. These are the column labels and these are the row labels, right? Hope you are getting my point. And we can have the indices. Now indices ఏమవుతాయి చెప్పండి. These are the indices A, B, C, D, E. These are the indices now, right? అలాగే కాలమ్స్ ఏమైతే చెప్పండి, W, X, Y, Z are the columns, right? And what is the shape of it? 1, 2, 3, 4, 5. 5 by 4 is the shape of the data frame. 5 by 4. 5 cross 4 is the shape of the data frame, right? Now if I want to access a single right series, ఇందులో నేను ఒక సిరీస్ ని తీసుకోవాలి అంటే ఒక సింగిల్ ఎక్స్ ని మాత్రమే తీసుకోవాలి అనుకోండి, then what I can do, df of, if I say x over here, now you can see it is a series now, right? What is this? This is a series, right? You can see ఇక్కడ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎలాగైతే ఉందో అలాగే ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ ఉంది చూసారా. సిరీస్ అయితే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. డేటా ఫ్రేమ్ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అయితే మనకి ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది బోత్ డేటా ఫ్రేమ్ అండ్ ది సిరీస్, రైట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. డేటా ఫ్రేమ్ అయితే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది, సిరీస్ అయితే నార్మల్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది, రైట్? అదే నేను సింగిల్ డైమెన్షనల్ నేను మల్టీ డైమెన్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి, సింగిల్ డైమెన్షన్ ఇది ఏంటండి, ఇది దీని షేప్ చూసారనుకో, ఎస్హెచ్ షేప్, ఈ షేప్, దిస్ విల్ బి ది వెక్టార్ ఆఫ్ 5 వాల్యూస్. అలా కాకుండా నేను దీన్ని మల్టీ డైమెన్షనల్ లో చేయాలి అనుకుంటే డిఎఫ్ ఆఫ్, నేను డబుల్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్ తీసుకొని అందులో నేను యాడ్ చేసుకుంటాను. నౌ ఇట్ బికమ్ యాజ్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్. హియర్ యూ కెన్ సీ ది డిఫరెన్స్. దిస్ ఈస్ అ సిరీస్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ డేటా ఫ్రేమ్. అందుతుందా? ఇది డేటా ఫ్రేమ్ అయింది. ఆ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి, అవుట్పుట్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ మీకు టేబులర్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది అంటే అవుట్పుట్, ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్. అలా కాకుండా నార్మల్ గా ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ సిరీస్, రైట్? దీని షేప్ ఏమవుతుంది, దీని షేప్ చూస్తే now it is a 5, 4. It is just a vector, it is a matrix now, 5 rows and single column, right? Hope you are getting my point. See, one is same. నేను మల్టీ మోర్ దాన్ వన్ ఫీచర్ ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఎస్ ఐ కెన్ టేక్ మోర్ దాన్ 1 కాలమ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? అండ్ నేను రో ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎల్ఓసి.
By using LOC, I can select the row, right? A row ni నేను select చేసుకుంటున్నా. A అనే row ని నేను select చేసుకుంటున్నా, right? And అలాగే multiple rows తీసుకోవడం సార్ తీసుకోవచ్చు. And when it comes to the normal Python లో మనకి dictionaries ఉన్నాయి, right? Here you can see this is a dictionary I am having, right? నేమ్ లో నేను ఏం చేసా, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ అబ్దుల్ అజీజ్, క్రిష్, జాక్ అని చెప్పేసి కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఏజ్. నౌ ఇఫ్ ఐ పాస్ దీస్ యాజ్ ఎ డేటా టు ది డేటా ఫ్రేమ్, ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్ గా మళ్ళీ కాలమ్ నేమ్స్ నేను స్పెసిఫై చేయాల్సిన పని లేదు. ఐ నో నీడ్ టు స్పెసిఫై ది కాలమ్ నేమ్స్, రైట్? వై బికాస్ whatever the key value we are having, this will be the column name for the data frame. This will be the column name for the data frame. Let's see that. Suppose దీన్ని నేను రన్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఏమొచ్చింది, as name, age, ఏవైతే key values ఉన్నాయో those will be the column names over here, right? Hope you got it, right? అలాగే again I am creating the one more data frame here, name with the age, address and the qualification, right? And now will you please tell me what are the column names here? ఇక్కడ data frame ఎలా create అవుతుంది? How the data frame will be created? With the name, age, address, qualification, right? వీటిలో ఇక్కడ అజీజ్ సంథింగ్, అబ్దుల్ అజీజ్, ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఏజ్ లో ఏజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అడ్రస్ లో అడ్రస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అలాగే నేను ఇక్కడ ఏమిస్తున్నా, ఏబిసిడి అంటే ఇవేమవుతాయి, ఇండిసెస్ అవుతాయి. ఇది ఏ ఇండెక్స్, ఇది బి ఇండెక్స్, సి ఇండెక్స్, సంథింగ్ లైక్ దిస్ టు డి. దిస్ విల్ బి ది output data frame now, right? That is what we are creating, right? So this is a data frame. ఇక్కడ నేను printf లో ఇచ్చాను, ప్రింట్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది. ప్రింట్ లో ఇవ్వకుండా నేను నార్మల్ గా ఇచ్చాను అనుకోండి, like if I say the df, then you can see it is in a form of table, right? నేను ఇక్కడ ప్రింట్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి మనకి ఇలాగ అనిపిస్తుంది అవుట్పుట్, right? And yeah, let's read the file now. Know of number of times I am trying, sir, still getting problem, sir, I am unable to attend the class in few minutes ago. I tried number of times. Okay, I don't know, Sai 3, I didn't get you. మీరు ఏం చెప్తున్నారు నాకైతే అర్థం కాలేదు. I request Oceanaps teams to please look at it. Oh, sir, I will check. Yeah. Now let's read the data file, right? Data file ante already I am having some file over here, data.csv, right? Comma separated file. ఇది ఒక టేబుల్. లెట్స్ రీడ్ దిస్ టేబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది పాండాస్. ఇక్కడ మనకి pandas డాట్ రీడ్ CSV అని ఉంది. హియర్ we need to pass the file name data.csv, right? And if I run it, you can see that file over here, right? And you can check the quick checks here. You can see head will be giving you the first 5 rows, tail will be giving you the last 5 rows, sample will be giving you the sample of some rows, right? Info will be giving you the whole information. Let's see all this, then we will wind it up. So then only head and ichanu anukondi, then it will be providing you the first 5 rows, 0 1 2 3 4 5, right? There's a quick inspection of the data. If I say head 10 అని అనుకోండి, it will provide you the top 10, 0 to 9. అలాగే tail అన్నాను అనుకోండి, it will provide the last 5 rows,
లాస్ట్ 5 rows. అలాగే టైల్ 7 అంటే ఇక్కడ నేను ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నా అన్ని రోస్ వస్తాయి ఇక్కడ 7. అలాగే శాంపుల్ 10 అంటే ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ ది ర్యాండమ్ శాంపుల్, రైట్? అంటే కంటిన్యూస్ గా ఉండవు. ఒకసారి చూడండి 113, 118, 92, 51 ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఈ విధంగా వస్తాయి, రైట్? అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ ద క్విక్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది డేటా ఫైల్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్. డేటా అనాలిసిస్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది క్విక్ like to inspect the data quickly. And one more method is info method. Info method is very important, right? It will be providing you the whole information about the data frame, right? Whole data అంటే మనం తీసుకున్న డేటాలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, డ్యూరేషన్, పల్స్, మ్యాక్స్ పల్స్, క్యాలరీస్, ఈ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క టైప్ ఏంటి, ప్రతి కాలం ఒక టైప్ ఉంటుంది కదా, వాటి యొక్క టైప్ ఏంటి, రైట్? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఇన్ఫో మెథడ్ తో వస్తుంది. అంటే ఇన్ఫో మెథడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది like best method to understand the whole data frame, whole data at a single glance. And df.describe, it will be providing you the statistical information about the numerical features. అంటే నా డేటా ఫ్రేమ్ లో ఏదైనా న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ కనుక చూస్తే నా డేటా ఫ్రేమ్ లో అన్ని ఫీచర్స్ న్యూమరికల్ ఫీచర్స్, ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ ది న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ ఉంది, రైట్? సో అంటే నేను ఎప్పుడైతే నేను డిస్క్రైబ్ అన్నానో, it will be provide the statistical information like what is the minimum value of the respective column, maximum value of the respective column, mean value, standard deviation, right? All these information that you will be getting over here, that you can see it is a like a description of it, duration, pulse, max pulse, calories and all, రైట్? దీనికి సంబంధించిన మీన్ వాల్యూ ఇది, స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇది, మినిమం వాల్యూ ఇది, అండ్ దీస్ ఆర్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ కాలమ్ అండ్ ది మాక్సిమం వాల్యూ. సో అంటే నా డేటా ఎలాగ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది, నా రెస్పెక్టివ్ కాలమ్స్ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి, వాట్ విల్ బి ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ద రెస్పెక్టివ్ కాలమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అనేది తెలియాలి అంటే ఎస్, బై యూజింగ్ ది డిస్క్రైబ్ మెథడ్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్. And transpose, it will transpose rows ni columns, columns in rows కింద చేసి just a transpose, రైట్? దీన్ని మనం ఈ విధంగా ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం, అంత మించి ఇంకేం లేదు, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ అండ్ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ది పాండాస్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ అండ్ బేసిక్ డిస్క్రిప్షన్. బట్ we will be looking at many more things by using the pandas in the coming sections when it comes to the data analysis as well as when it comes to the machine learning. మనం పాండాస్ ని చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, పాండాస్ ని, రైట్? సో యా, there we will discuss the more functionalities of pandas again. Okay, so I hope it is clear these information, and tomorrow we will look at the visualizations like matplotlib and the seaborn, right? How are we going to use the matplotlib, seaborn to visualize the data, right? Hope it is clear.